la mierda! ¡A su madre, justo está grabando! ¡A la concha de su madre, mano! Esta weá es el fin del mundo, ya creo. Puta, qué falta, Ahí se queda, ¿sabes? Vamos a mover ya. Ahí se queda. ¿Tú crees? Puta madre. ¡Uy! ¡A la mierda! ¡A la concha de su... ¡A la mierda! ¡A la mierda, huevón! ¡Mira! ¡A la concha de su madre! ¡Ok! ¡Mierda, pasa! ¡A la mierda, huevón! ¡Uy, mancha, huevón! Mira acá, levanta, para ahí. ¡A la mierda! ¿Qué tal mierda? ¡Concha de su madre! ¡Bum! ¡Dios mío! ¡Usan ahí! ¡Usan! ¡Dios mío! ¡Agárralo, carajo! ¡Ahí! ¡Concha de su madre! Cuidado nosotros, huevón. ¡Sal de ahí, mierda! ¡Uy, ya se lo llevó, huevón! Se lo llevó. Se lo llevó al otro conductor, huevón. Al copiloto. Se lo ha llevado. ¡Ah! أنا عملت لها فحوصات في المحافظة حقي ولم يوجد الحليب المخصص لهذا لي شهر وأنا طارد فيه ما حصلت. ساءت صحتها أكثر واتجهت إلى مستشفى.
A água passa por baixo, né? Aí vai correr de moinho embaixo e vai caindo, né? Acontece isso. As falácias. Ele vai tomar por aqui dentro. There it goes, there it goes. Oh, no, no. Oh, gosh. It's falling, it's gonna fall. Oh my God. No power.
J'adore la section commentaires. J'adore voir les supports de l'élite. Non seulement une fraction minuscule de la population globale essaye littéralement de régler nos vies, tout comme à l'époque des rois, des reines et des pions, enfin, ce genre-là, c'est toujours d'actualité. L'Amérique n'a jamais été qu'une expérimentation, cherchant à prouver qu'il pouvait nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons des gens qui défendent ceux qui nous oppressent. Vous voyez ces produits-là? Que peut-il y avoir de plus inoffensif que du talc pour bébé? Vous voyez ce que je veux dire? Du talc. À qui cela pourrait-il nuire? Non seulement ces monstres empoisonnent notre atmosphère, notre air, avec des métaux lourds, versent des tonnes de fluor dans l'eau, mettent du thymérosal dans les vaccins, ce qui est la cause d'un énorme bond dans les cas d'autisme et d'Alzheimer. Ce produit, le talc, provoque le cancer. Je me suis arrêté dans un magasin ici à Boston et une télévision était allumée. On y voyait se dérouler un procès en action collective initié par des gens atteints par le cancer des ovaires, dont la cause était ce produit. Dans quelle folie est-on? C'est une vraie démarche, c'est réel. En attendant, les tribunaux américains sont encombrés par des procès impliquant des patients atteints du cancer. Un jury de Saint-Louis a récemment octroyé 72 millions de dollars de dommages à la famille de Jacqueline Fox, prétendant que la poudre de talc avait provoqué son cancer des ovaires. Johnson & Johnson sont en train de faire face à une avalanche de procès suite à cette décision. Le prochain procès est attendu en avril. Pour plus de détails, accueillons un avocat, Mike Papantonio, et l'animateur du show radio Ring of Fire. Mike, merci d'être avec nous ce soir. Révélation, vous êtes impliqué dans certaines de ces batailles juridiques avec Johnson, n'est-ce pas? Oui, absolument. J'aimerais savoir, qu'est-ce que cela veut dire? N'est-ce juste que la pointe de l'iceberg? Y a-t-il une possibilité de voir à l'horizon d'autres décisions de jury calibrées à 72 millions de dollars? À chaque fois que les jurys sont confrontés à ces faits, chaque fois qu'ils voient les documents et l'endurcissement de cette société, ils rendent un verdict de ce genre. La vérité est que cette société, Johnson & Johnson, est connue pour ce genre de problème depuis les années 80. Ils ont choisi de l'ignorer car elle disposait d'une marque qui était comme une ferme de vaches à lait. Et la retirer du marché aurait été une terrible décision financière. Ils n'ont même pas eu à le faire. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est d'avertir les femmes que même une utilisation occasionnelle, une fois par semaine, et des études de Harvard montrent cela, qu'utiliser ce produit une fois par semaine augmente le risque de cancer des ovaires de 30%. Donc la guerre est déclarée entre leurs scientifiques et le reste du monde. C'est comme ça qu'ils procèdent toujours. Ils embauchent les meilleurs scientifiques qui sont prêts à dire n'importe quoi pourvu qu'ils aient l'argent. Et leurs scientifiques vous disent « Oh non, il n'y a pas à s'inquiéter ». 4 études très importantes le disent, qu'ils doivent s'en inquiéter. Les femmes doivent le savoir. Et il ne s'agit que d'une grosse société possédée par une immense famille qui a d'autres produits du genre. Souvenez-vous de l'aspirine Bayer. Ils exportaient des produits contaminés par le virus du sida. Par le virus du sida? Pas de problème. Mac, bienvenue dans l'émission, votre présence est appréciée. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler du rat de la semaine. Pourquoi Bayer Corporation est le rat de la semaine? Des documents internes prouvent que, bien que sachant pertinemment qu'ils avaient un médicament infecté par le virus du sida, ils l'ont retiré du marché US et l'ont envoyé en France, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le médicament s'appelle Factored, un médicament par injection utilisé par les hémophiles, principalement des enfants nés avec une maladie incurable. Mike, attendez, donc, vous me dites que Bayer savait que ce médicament était contaminé par le virus du sida? Ils l'ont sorti du marché US et jeté sur les marchés outre-mer. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que d'énormes corporations ont ce genre de situation, ce n'est jamais innocent, ce n'est jamais accidentel. Ils épandent sciemment dans l'atmosphère. Regardez leur logo. Le O avec un X à l'intérieur, ce qui est en fait la marque de la bête. Je ne veux pas rentrer dans la religion, mais difficile de ne pas le voir. Ces types, ce n'est pas « Oh mon Dieu, on s'est planté dans le process et maintenant on a une aspirine pour enfants infectés par le virus du sida, c'est notre faute. Oh mon Dieu, on s'est planté dans la composition de la poudre de talc et maintenant celle-ci provoque le cancer. » Ils l'ont toujours su. Et ça s'arrête là. Ils sortent l'échiquier et continuent la même chose parce que ces corporations ont tribune libre.
Nous avons lâché l'affaire quand nous avons considéré les corporations comme des personnes morales et l'argent comme la liberté d'expression. Voilà ce qui s'est passé. Une des raisons pouvant justifier les sommes records dépensées cette année à mi-parcours de l'élection est la décision de la Cour suprême en janvier dans l'opposition entre Citizens United et la Commission fédérale électorale. Cette décision a ouvert la voie aux dépenses illimitées engagées par des syndicats corporatistes ou autres groupes d'intérêt dans les élections pour élire ou battre un candidat. Dans une décision par 5 voix sur 4, la Cour a décidé que les corporations bénéficieraient des droits du 4e amendement et que le gouvernement ne peut leur imposer de restrictions politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ces corporations ont acheté la Cour suprême, elles ont acheté le gouvernement, elles ont acheté le Sénat, elles dirigent tout, et elles disposent toutes, en plus, de l'aide militaire du pays. À tous les trolls qui continuent de supporter la NASA, qui continuent de supporter le gouvernement, qui continuent de croire que Trump, le milliardaire, est l'un d'entre nous d'une certaine manière, réveillez-vous les amis. On est en train de perdre cette bataille, et ils s'en prennent à nos enfants exclusivement. Ils s'en prennent aux enfants par tous les moyens possibles. S'ils n'essaient pas de les tuer, ils tentent de les violer, et les preuves sont claires. Ça n'a rien d'une théorie de conspiration, mais bien d'une véritable conspiration. Donc, réveillez-vous. C'était Richie from Boston. My name is Peter Goetje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. I hope to convince patients not to take so many drugs because so many die from the drugs they take. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. So what we need in the coming years is to take far fewer drugs than what we do currently. If we did that and we were careful, then we could live longer and live better lives. Because drugs have many side effects and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. So when I was a specialist in internal medicine, what I very often did was that I stopped a lot of drugs, particularly in elderly people,
And it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean, that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain, and old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, a quarter of them die. And for example, antidepressant drugs are used in more than 10% of our elderly. And they seem to kill 3% of them every year. I mean, if 100 old people take an antidepressant for 1 year, 3% of them will die because they fall and break their hip. This is a huge death rate. So a lot of other drugs than antidepressants also make people fall and kill them. And they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day. And we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize. I have a pretty colorful collection of things people have called me during all these years. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies, because a lot of people make money on false premises, doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare. And of course, I have attacked a lot of holy cows during my career, and people have screamed loudly. In a French journal, I was called a statistical masturbist, because I showed with statistics that mammography screening didn't work and things like that. And I was even accused of scientific misconduct by the Association of the Danish Pharmaceutical Industry, which was completely ludicrous. It was harassment from beginning to end. They came with vague arguments that we cannot recognize the conclusions in your study, and they could have come up with numbers and said, these numbers are wrong. They didn't do anything. It was only harassment. It lasted 18 months, I think, the whole thing. And then when we were acquitted, I made sure that this nasty behavior was described in the British Medical Journal. So after that, they haven't come so much after me, the Danish drug industry. And when my book about organized crime came out, they just lied about it, as they always do. That my examples were old, they went back 90 years and so on. But, you know, where I demonstrate that what the 10 biggest companies do is organized crime, these examples, they were from within the last 10 to 15 years. That's not old examples. And the crimes have increased, because when crime pays, you will have more crime. That's how capitalism works. What should be happening is you should be measuring the amount of radiation in the room and seeing if it is safe for children. But I can tell you, without even looking, it isn't. And I'll tell you why. Because unlike medication, where there is a safe level for children, they have an adult dose and a child's dose, there is no safety level for microwave radiation for children. Not one. And it is my job as scientific advisor, I read, I translate papers
from all around the world. And I have never, ever, no matter which country I've lectured in, which paper I've read, I have never, ever seen a single scientist brave enough to produce a safety level of microwave radiation for a child. There isn't one that exists. And I will tell you why. Because children do not have our immune systems. They're not developed. Their bones are soft. The microwaves penetrate very easily. Inside their bones they are producing stem cells which make their immune systems and all other parts of their body. Their skulls are thin. There is a whole myriad of things which can go wrong, and children absorb more radiation than adults because they are smaller. They are nearer the wavelength. So they act as aerials. There is not a single safety level of microwaves for children. Not one. La guerre par instrumentalisation. Chaque guerre est menée stratégiquement. La stratégie la plus ingénieuse est celle qui manipule si subtilement l'ennemi qu'il se détruit petit à petit lui-même, et au mieux qu'il creuse lui-même préalablement sa propre tombe. Mais personne n'est quand même aussi bête, pourrait-on rétorquer ici. Mais attention, pas de jugement hâtif. Sous l'influence de stratèges de guerre ingénieux, ceci est malheureusement possible, car les bellicistes modernes maîtrisent la tactique de l'instrumentalisation. L'ennemi déclaré devient en fait de manière ciblée l'instrument dans les mains des bellicistes. Depuis longtemps, des peuples entiers sont manipulés de cette manière, afin que, par des manœuvres de détournement de l'attention, ils se détruisent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et cela avec un empressement, un don de soi immense et, chose incroyable, même à leur propre coût. Mais même si cette instrumentalisation se passe devant les yeux de tout le monde, rares sont ceux qui comprennent ce jeu sinistre. Afin que cela change dans l'avenir, nous allons expliquer le principe récurrent avec l'exemple du cas de la Libye. En général, nous devons constater que depuis le début, la Libye n'a servi qu'à fournir à ses attaquants stratégiques un passage et une diversion habiles pour servir des buts beaucoup plus élevés. Mais qui sont ces attaquants et que veulent-ils, si ce n'est pas en premier lieu la Libye? Les attaquants sont des stratèges mondialistes. Leurs buts sont en premier lieu l'Europe, puis le reste du monde. Ils jouent avec une habileté démoniaque leur jeu de guerre